प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। I know all of you who are new to this room and to this caucus meeting have already had opportunities over the past number of weeks to get to know some of your colleagues, but I know that all of us are really excited about getting to know each of you as well, because this is truly an incredible team of people of all sorts of different backgrounds and parts of the country and stories and experiences who are able to come together to serve Canadians, to represent our communities from coast to coast to coast, to make sure that we are putting forward a vision for this country as ambitious as Canadians are themselves. I think that's one of the things that really came clear in this last election. Even as, yes, there were all sorts of challenges we faced. People were still struggling with COVID. People were sick and tired of having to deal with COVID and deal with so many things. And there was a lot of frustration out there. But at the same time, what we saw very, very clearly was people have a big appetite for bold ideas about a better future for this country. And it wasn't just in the federal election where we saw the response to childcare, $10 a day childcare right across the country, something that was picked up on just about every door as people were like, yes, we're actually going to do it. When I was at COP last week in Glasgow, we saw how much there is a need for countries willing to push even harder, even faster on the fight against climate change. And whether it's with the cap and reduction of emissions from the oil sands and oil and gas industry, whether it's being really strong on methane emissions, whether it's moving forward with an aggressive mandate on zero-emission vehicles and transforming our energy grid so that it's net zero by 2035. These are things that Canada is laying out there. This is what we're doing, and on top of that, we're one of the strongest voices out there calling for the world to move forward with a price on pollution. NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵੈਟਰਨਸ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। On behalf of all New Democrats, we're here to commemorate and acknowledge Indigenous Veterans Day. We want to acknowledge the sacrifice and the contributions of Indigenous men and women who served in the Canadian Armed Forces, who served and contributed in Canadian Armed Forces throughout the history of this country. We also want to acknowledge the injustice faced by Indigenous people, by Métis, Inuit, and First Nations. The fact that many who served our country in their service came home to have lost their status. That's an injustice that we have to acknowledge, we have to remedy. We also want to acknowledge the contribution of Indigenous veterans in our commitments to move forward. That in remembering the lives lost, we have to commit to building a better future. Building a future where there are no wars. Notre équipe est ici, je suis tellement fier d'avoir une équipe ici pour commémorer les contributions des communautés autochtones dans les forces canadiennes. Ils ont sacrifié leur vie, ils ont contribué pour notre pays. I want to acknowledge also our team that's here today, MPs that are here to acknowledge and to commemorate Indigenous Veterans Day. We also have our Indigenous Affairs critic, Laurie Idlout, and our Veterans Affairs critic, Rachel Blaney. Afterwards, we'll be laying wreaths and flowers to do our each MP to pay our respects and commemoration for Indigenous veterans. I want to thank everyone for putting today's event together. I want to acknowledge our Vice Chair Blake Desjardins and our Chair Jenny Kwan as well, who provided leadership for us to have this event and our team to help set it up today. Thank you so much for being here.
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਹमेशा कायम रहे। अभी ये प्रपोजल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजा गया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सारे अक्रॉस एक्चुअली एवरीबॉडी ऑल द पार्टीज़ तीनों पार्टीज़ बहुत इस प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये। हमारी उम्मीद हम सबको उम्मीद यही है कि अब इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाएगा, सब मिल के इकट्ठे होके इसको पास करें ताकि ये जो हमारे साथ हुआ लंदन फैमिली के साथ फिर किसी और के साथ ना हो। To call on our government officials to introduce an act which we're calling the Our London Family Act that includes a comprehensive set of changes to various policies and legislation that address Islamophobia in a systemic and a comprehensive way. I don't think any of us can imagine the pain that a child like that will go through, the unspeakable trauma that he is suffering. But he is a young man full of charisma and cheer, and that part of him remains intact, and we're really grateful that that's how he is, and it hasn't affected his personality. He's with his family, he is attending school, and we're all here to support him. Education से शुरू करके बिल्कुल गवर्नमेंट के टॉप लेवल्स तक सारे माशरे में जो इस्लामोफोबिया का इफ़ेक्ट है उसके ख़िलाफ़ उसको सॉल्व करने के लिए ये आवर लंदन फैमिली एक्ट प्रपोज़ की जा रही है। हमने बहुत अच्छी लोगों की बातें सुनी, बहुत अच्छी सॉलिडेरिटी, बहुत दुआएं हमने लोगों ने दी, तोहफे दिए, फूल दिए, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत हमने इसको महसूस किया और हमारा जो गम था इससे कम हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स कि कुछ चेंज नहीं आया। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It feels great. It's been way too long. My boyfriend lives in the US, so going to visit him. I have in the past, but had to fly out of Toronto, so it's a lot more convenient to be flying out of Buffalo, given I live in Niagara Falls. We're welcoming the Canadians back. Yes, it's been 20 months. It's been 20 months. Closed. We've missed you guys. We've missed the Canadians. I'm half Canadian. I grew up in Canada, Yep. and I've missed my peeps. Yep. I think it's just going to not only upset people, but absolutely deter them away from, enjoying the services right across the border. I know I need a PCR, which is a little more expensive and takes a little more time, but the rules are the rules, I guess. Requirement is a hard stop barrier for families to reunite, except for the wealthiest of Canadians, and that is unfair. More than being unfair, the system in place allows Canadians who can afford the $200 per person test fee to take the test before leaving Canada for use within 72 hours when returning to Canada, and it has nothing to do with the science. And when you tell a family it's going to cost you another $1,000 to visit this and you won't have any more to eat or a nicer place to stay, they choose not to. They're a lot like water. They take the path of least resistance. Remove the redundant testing, and let's really celebrate this opening so that we can realize the full potential of the United States and Canada getting back to its friendship, getting back to its bi-national relationship in an economic way, but also in a life quality way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਲਡ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ COO ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਿਬਾ ਹੁਸੈਨਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਫਿਊਚਰ ਸਾਇੰਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋऑर्डिनेटर है। जो सरे हॉस्पिटल्स फाउंडेशन है, हमारा रोल ये है कि हम सपोर्ट करते हैं सरे मेमोरियल हॉस्पिटल, जिम पैटसन सेंटर और चॉर्नी अल्जाइमर्स फैसिलिटी। जब मैंने शुरुआत की थी सरे हॉस्पिटल्स फाउंडेशन से, तो मेरा रोल सिर्फ फाइनेंसेस का था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस और अकाउंटिंग में है। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारी I've taken on। बहुत ग्रेटफुल हूँ कम्युनिटी का, एंड इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग टू डू, क्योंकि हम लोग जो करते हैं काम, फंड रेज करते हैं कम्युनिटी से, एंड द डोनेशंस कम इन, एंड मेरा रोल ये होता है कि मेक श्योर कि जो फंड्स हम लोग रेज करते हैं वो सही जगह, वो सही प्रोजेक्ट्स के लिए पहुँचे। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है कि कम्युनिटी के लिए मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। एंड इट्स फॉर मी पर्सनली हमेशा मेरा यही रहा है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, तो ग्रोइंग अप इन इंडिया मेरे पापा जो थे बहुत चैरिटेबल थे, बहुत वॉलंटियर करते थे, और कम्युनिटी का उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। तो आई हैड दैट वैल्यूज़ इन मी, एंड आई एम थ्रिल्ड कि ये रिकग्निशन मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरी बेटी को भी मिला। I basically grew up in Surrey, so giving back was so important to me because of what the community has done for me. I remember going to the library at a young age and picking out books. So all of these experiences, as well as what Mom said about just having those values instilled about giving back to the community. So really starting this group was a way for the community and to mobilize youth, the power of youth really, to give back in this way. And of course it didn't come without challenges. I think being so young and trying to still figure out kind of the reins of how to do a fundraiser or how to set up a great volunteer opportunity, of course 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਗੇ ਕਵੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜੇਗੀ। जिना रोज खरे रहना, जिना रोज खरे रहना, जिना रोज खरे रहना। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਹਿਤਕ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਈਏ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਹਾय ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।